வந்து செகண்ட் லெக்சர் நம்ம ரொம்ப நாள் கழித்து வந்து பார்க்குறோம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, வி ஜஸ்ட் கோயிங் டு டாக் அபவுட் த ஃபால், ஃப்ரீ ஃபால் அப்படின்றத பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த யூனிவர்சல் ஃபோர்ஸஸ் தட் இஸ் ஷேப்பிங் ஆர் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கிராவிட்டின்னு பார்த்தோம். ஸோ லெட்ஸ் ரிவைஸ் சர்டன் திங்ஸ் தட் வி லேர்ன்ட் இன் த more things of this session. Okay, ஸோ என்னென்ன இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது வேதாந்து மாஸ்டர் தமிழ் 8 and 9. 8th and 9th டெடிக்கேட்டடான சேனல். CBSE ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அன்பும் ஆதரவும் கண்டிப்பான முறையில் தேவை. அண்ட் அது கொடுக்கறது மூலமாக எங்களால் உங்களுக்கு நல்ல கண்டென்ட் வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியும். ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ வாட் இஸ் கிராவிட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தப்போ, இட்ஸ் அ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். ஸோ கிராவிட்டி இஸ் அ ஃபோர்ஸ், கிராவிட்டி இஸ் அ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, திஸ் கிராவிட்டி இஸ் அட்ராக்டிவ் இன் நேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம். தென் இட்ஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ் இன் நேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம். See, these are some of the things we learned about gravity. It's a force. It's a force, one of the 4 fundamental forces in the nature. And ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து if it is thrown upwards அப்படின்னா it will eventually come down அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடான ஒரு டெஃபினிஷன் ஆர் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் கிராவிட்டி. பட் கிராவிட்டி இஸ் அன் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ கிராவிட்டி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ப்ரொஜெக்டைல்ஸ், சேட்டலைட்ஸ், பிளானட்ஸ், கேலக்ஸிஸ், அப்புறம் வந்து கிளஸ்டர் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ். இதெல்லாம் அது வந்து இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்தந்த ஸ்டேட்டில் அல்லது வந்து அதோட பர்டிகுலரான ஒரு நோஷனில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி. அதுக்கப்புறம் கிராவிட்டி வந்து இஸ் த வீக்கஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த 4 ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ இது எல்லா இடத்துல இருந்தாலும் இட் இஸ் நாட் வெரி பவர்ஃபுல் ஃபோர்ஸ், இட்ஸ் நாட் அ ப்ராமினன்ட் ஃபோர்ஸ், இட்ஸ் அ வெரி வெரி வீக் ஃபோர்ஸ். ஓகே, அண்ட் இது வீக் ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் எவ்ரிவேர். ஸோ டாமினன்ட் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து டிட் ஆப்பிள் ரியலி ஃபால் ஆன் நியூட்டன்ஸ் ஹெட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்சல்யூட்லி நாட், தட்ஸ் நாட் வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு பார்த்தோம். அஃப்கோர்ஸ் இட் டிட் நாட் ஹேப்பன். ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பற்றி பேசணும் அப்படின்னா வந்து வில்லியம் ஸ்டோக்லி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அண்ட் ஹீ விசிட்டட் சர் ஐசக் நியூட்டன் பேக் இன் த ஏர்லி 17th century, லேட் 17th centuries. ஸோ விசிட் பண்ணப்போ வந்து இவர் வந்து நியூட்டன் கிட்டே கேட்குறாரு, நீங்கள் எப்படி வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிங்க, எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து இது தெரிய வந்துச்சு அப்படின்றப்போ அவர் வந்து ஒரு அனாலஜி யூஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ why should that apple always descend perpendicularly to the ground அப்படிங்கிறது வந்து அவரை யோசிக்க வச்சுச்சு. அவர் இன்னொன்று என்ன, Earth. This is the force that is responsible for the moon to revolve around Earth and the Earth to revolve around the sun அப்படின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு. ஸோ இவ்வளவு தான் சொன்னாரே தவிர எந்த இடத்துலையுமே வந்து ஆப்பிள் என் மண்டையில் விழுந்துச்சு அதுலேருந்து எனக்கு ஐடியா வந்துச்சுன்னு அவர் சொல்லவே கிடையாது. ஆனால் நம்ம நாளடைவில் அவர் சொன்ன ஒரு விஷயத்த வேறு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ட்ரமாட்டிக்கான ஒரு விஷயமாக சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ ஆப்பிள் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படின்றதுனால விழுகுது. அப்போ ஏன் வந்து why doesn't the moon fall? பிகாஸ் ஏர்த்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது மூன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சின்னதான ஒன்று. why it doesn't fall அப்படின்னா it is for one specific reason. The motion of the moon around the earth is due to something called as centripetal force. இந்த centripetal force அப்படிங்கிறது is provided by the attraction of the earth. ஸோ அது இன்வர்டாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால this rotation revolution of a moon is just around the earth. அவ்வளவுதானே ஒழிய இதனால் மூன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஏர்த்தை நோக்கி வந்து வர்றதில்லை. எஸ், இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி பீயிங் புல்ட் டுவர்ட்ஸ் த எர்த். பட் அதே நேரத்தில் மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸும் மூன் மேலே வந்து ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால இட் இஸ் மூவிங் அவே அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லலாம். ஸோ இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி இட் இஸ் ஏபிள் டு ஸ்டே இன் இட்ஸ் பொசிஷன் which is the reason why moon is not falling towards the earth, and most important thing is because of the centripetal force. Now, okay, apple is not is falling towards the earth not towards the apple அப்படின்றத பார்த்தப்போ of course it is very small, the apple is negligibly small. Obviously the earth will not move towards the apple will move towards earth அப்படின்றத பார்த்தோம்.
அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன்னா என்ன அப்படின்றத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் வி ஈவன் ஹேட் அ மேத்தமேட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் F=G_M/r² அப்படின்னு போடலாம், ஆர் d² அப்படின்னு போடலாம். ஸோ ஃபோர்ஸ் every object attracts every other object in the universe which is with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them அப்படின்னு பார்த்தோம். அண்ட் இந்த ஃபோர்ஸ் எங்கே ஆக்ட் ஆகுது? இட் இஸ் ஆக்டிங் அலாங் த லைன் ஜாயினிங் த சென்டர் ஆஃப் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அந்த டெஃபினேஷன் வந்து பார்த்தோம். தென் வி டிட் டிரைவ் திஸ் திங், இக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வி ஜஸ்ட் டிரைவ்ட் இட். அதுக்கப்புறம் ஜி அப்படிங்கிறது இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி, அதுக்கு பேர் வந்து யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு வேல்யூ சொன்னோம். அண்ட் தேட் வேல்யூ இஸ் 6.673 × 10⁻11 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் per kilogram square. So kilogram per -2 போட்டிருக்கேன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி கிலோகிராம் இஸ் கோயிங் டு பி இன் த டினாமினேட்டர். அண்ட் இதை கொடுத்தவரோட பேர் ஹென்ரி கேவெண்டிஷ். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் செஷன்லேயே பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, வாட் இஸ் ஃப்ரீ ஃபால். ஸோ பேர்லேயே இருக்குது. ஃப்ரீ ஃபால்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதுவாக விழுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறதா, இல்லை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து when an object falls towards the earth, அதாவது ஏர்த்தை நோக்கி விழுகுது அப்படின்னா அது வந்து கிராவிட்டி மட்டும்தான் புல்லிங் டுவர்ட்ஸ் இட். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸில் மட்டும் an object is falling அப்படின்னா that is called as free fall. ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையுமே வந்து ஏர்த் அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த சினாரியோ எடுத்துக்கோமே, இதில் வந்து இந்த ஒரு மனுஷன் இருக்கார், இவர் இங்கேருந்து குதிச்சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் கீழே போவார். பிகாஸ் த ஏர்த் இஸ் அட்ராக்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் இட். அண்ட் இவர் வந்து அந்த ஃபோர்ஸில் மட்டும்தான் வந்து கீழே விழுகிறார். த ஆப்ஜெக்ட் ஃபால்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ஏர்த் under this force only alone. அப்படி இருக்கிற கண்டிஷனில் we call it as free fall. So free fall அப்படின்றதுல வந்து it's just that the object is being accelerated by acceleration due to gravity. So 9.8 meter per second for every second 9.8 meter per second அப்படின்னு velocity வந்து increase ஆகிட்டே இருக்குது. Hence we call it as acceleration. Okay, so இந்த இதில் வந்து இப்போ வந்து when the object is falling அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா, let's say that an object is falling அப்படின்னா, is the velocity changing? Is there a change in velocity அப்படின்னு பார்த்தா absolutely there is a change in velocity. அந்த change in velocity என்ன அப்படின்னா, obviously there is no direction change இல்லை, no direction change அப்படின்னு எழுதலாம். But there is change in speed. Velocity is going to change. So the magnitude of velocity is keep on changing, and hence if the magnitude of the velocity is keep on changing, then obviously it is accelerated. அதனால தான் வந்து free fall வந்து acceleration அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமே. ஸோ ஒரு டைரக்ஷனில் விழுகும்போது இப்போ நான் இங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு இமேஜ் வந்து காட்டியிருக்கேன். இமேஜின் இஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் லெட் கோ. இஃப் இட் இஸ் லெட் கோ, அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து விட ஆரம்பிக்கும். அதில் வந்து there is no change in direction, but there is constant change in the magnitude of the velocity because it is being accelerated with 9.8 meter per second square. அப்படின்ற acceleration it is falling down. So that will result in the constant increase of velocity by 9.8 meter per second every second. அதுதான் நம்ம acceleration. V is 9.8 meter per second. ஒரு செகண்டில் வந்து 9.8 meter per second. V at 1, V at 2 அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 9.8 plus 9.8 வரும். ஸோ 2 into 9.8 meters per second. இப்படி it keeps on increasing, and hence there is a change in velocity change இருக்கு அப்படின்னா we say that as there is change in the acceleration of the object. All right, ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஃபாலில் விழுகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா acceleration due to gravity அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, இஃப் சம்திங் இஸ் ஃபாலிங் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி அண்ட் இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி கெட்டிங் ஆக்சலரேட்டட் டியூ டு த கிராவிட்டி, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. அண்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலாவும் இருக்குது, ஹவு டு வி டிரைவ் திஸ் அப்படின்னு. ஸோ அதையும் வந்து பார்ப்போம். அண்ட் அகெயின் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது இஸ் டினோட்டட் பை ஸ்மால் g. SI unit is
meter per second square. Okay, I hope you understand this. Comment section la vandu theriyapadunga what do you feel about this அப்படினு. Okay, how do you how are you getting this in the setup எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து please do let me know about it. Okay, all right. Okay, so நமக்கு வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன டெரிவேஷன் வந்து பண்ண போறோம். இந்த டெரிவேஷன் என்ன அப்படினா வந்து how do we arrive at this g value அப்படினு. So இங்க வந்து we are taking few assumptions. First assumption என்ன அப்படினு வந்து பார்த்தோம் அப்படினா வந்து second law of motion ல. So what do we know about second law of motion? F equals ma. This is our second law of motion. This is our second law of motion. F equals ma. So let's say that we have a stone of mass m and in the object one is falling under the influence of gravity அப்படின்றதுனால a is replaced as g. The gravitational thing will be the case. So இங்க என்ன சொல்லலாம் அப்படினா வந்து the magnitude of the gravitational force of the gravitational force F will be equal to the product of mass and acceleration due to gravitational force. Acceleration due to gravitational force. So F equals ma அப்படிங்கிறது F equals mg அப்படின்னு மாறிடும். ஓகே, நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இன்னொரு ஃபார்முலா தெரியும். F equals gmm by r ஸ்கொயர் அல்லது d ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது தெரியும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுறேன். ஸோ mg equals gm by m by d ஸ்கொயர். m கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா this is all I would have. So g is capital G m by d square. So the universal gravitational constant, the mass of a planetary object distance between center of the planet and the object. Okay, so distance between the center of the planet and the object அப்படிங்கிறது அந்த d ஸ்கொயரை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு வந்து எசென்ஷியலாக நமக்கு வந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா எனி ஒரு பிளானட்டரி ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிளானட்டரி ஆப்ஜெக்டில் லெட்ஸ் சே தட் ஐ ஹாவ் சம் ஒரு அந்த பிளானட்டரி ஆப்ஜெக்டோட கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் ஆஃப் சிஸ்டமில் வந்து தெர் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஃபாலோயிங் டுவர்ட்ஸ் தட் அப்படின்னா, and definitely the object will have a mass, but that mass is very negligible compared to the mass of the planetary object. So only that is considered. The d square is gives us the distance between the center of the planet and the object, because line joining the center of these two objects focus பண்றோம். So this is pretty much straightforward. இதையே வந்து இப்போ வந்து இது எனி பிளானட்டுக்கு. இப்போ வாட் இஃப் ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ் ஃபார் எர்த் அப்படின்னா this equation will change into, because instead of d square I put the radius, so g becomes capital G m by r square. Okay, so earth அப்படிங்கிறது வந்து it's not a perfect sphere. Earth is not a perfect sphere. So what happens is that ஒரு சில இடங்களில் வந்து கிராவிட்டியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது, ஒரு சில இடங்களில் கிராவிட்டியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் see that. Alright, how does the earth look like? Earth looks something like this. Something like this. Okay, and since this is how our typical earth looks like அப்படின்றதுனால, if this is your center, if this is your center of the earth அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, you're going to have different distances at
the radius is going to be quite different at each point. That is, the distance between the center of the earth and the top are quite different. ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட equator, and this is my pole. ஓகே, ஸோ இந்த நார்த் போல், ஐ குட் அது சவுத் போலாகவும் இருக்கலாம். இங்கே எனக்கு என்ன தெரியுது, equator is far away from the center of the earth while the pole is near to the center of the earth. So equator far away from center of earth, pole close to center of earth. அப்போ obviously இங்கே g அப்படிங்கிறது g will be less because it's far away. இங்கே g will be more. Similar instances எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, depending on where we are measuring the gravity might be different depending on the distance between the center of the earth and the object, right? So on an average g is taken as 9.8 meter per second square. That is across like borders or across the entire like world. Okay, so இந்த value of g எப்படி வந்து calculate பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம். Okay, so let's quickly calculate the value of g, and then we'll do some more derivation, some more problems and everything. Then we will move on towards other points. Okay, all right, so I hope you have taken notes of everything. So let's do a derivation right here. All right, so value of g நான் வந்து in terms of earth calculate பண்ணோம் அப்படின்னா, g is capital G m by r square. Okay, 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Mass of the earth பார்த்தோம்னா it is 6. Mass of the earth is 6.4 into 10 power 6 meter. So I'm just substituting that in this value. It gives me 6.7 into 10 to the power minus 11 whole square. So that would give me 9.8 meter per second square. Solving this gives me this value. Okay, just நீங்கள் வந்து வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டிங்கன்னாலே இந்த இது தாராளமான முறையில் வந்துடும். யூ கேன் யூஸ் கேல்குலேட்டர்ஸ் டு செக் திஸ் அவுட். ஓகே, அண்ட் நீங்கள் செக் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த டென்ஸோட பவரை கேல்குலேட் பண்ணுறது தான். நான் வந்து சொல்கிறேன் பாருங்களேன், ஒரு 10 power 11 இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நான் ஐம் டூயிங் இட் ஹியர். ஓகே, லீவ் த டெசிமல்ஸை விட்டுருங்க. 10 power minus 11 10 power 24. ஸோ 24ல் 11 போச்சு அப்படின்னா 3 13. ஸோ 10 to the power 13 மேலே இருக்குது, டிவைடட் பை 10 to the power இது 6 ஸ்கொயர். ஸோ x to the power a to the power b னா x power a plus b, ரைட்? ஸோ ab. ஸோ 6 2s are இங்கே 12 வரும், 10 power 12 வரும். ஸோ 10 power 13 10 power 12 இருக்குது. இஃப் யூ சால்வ் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் லைக் 6.7 into 6 divided by 6.4 போட்டிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும். தென் யூ மூவ் இட் அப், யூ கெட் into 10 multiply பண்ணா 9.8 meters per second வரும். Okay, so you can check this by yourself as well, and that you would and then you would understand that how this calculation is made. All right, so இது வரைக்கும் சரியாக புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து how do you feel about the session அப்படின்றத தெரியப்படுத்து. All right, let's move. So next நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, how does an object move under the gravity அப்படின்னு. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் கெட்டிங் ஆக்சலரேட்டட் when it is freely falling அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது? டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் த எர்த், ரைட்?
So acceleration towards center of earth. Towards center of earth. Appo let's say that if I throw the ball, கீழே பாருங்கள் இல்லஸ்ட்ரேஷனில், ஸோ 20 meters per second 17 meters per second அப்படின்னு வந்து போகுதா. ஸோ இங்கே நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா 0லேருந்து 20 meters if I'm throwing a ball up அப்படின்னா it is going or acting against the pull of the gravity. When an object is thrown upwards, it moves against the gravity. It is moving against the gravity, and since it's moving against the gravity அப்படின்றதுனால it will experience the acceleration in the opposite direction இருக்கு. So obviously என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து the object will slow down and eventually it will reach like at rest. அதுக்கப்புறம் then it will come back because the gravitational pull is constantly there, and then it will start constantly accelerating. So மேலே போகும்போது acceleration will have a negative effect on the speed of the object, and while it's coming back it will have a positive effect on the acceleration of the object. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து என்ன ஃப்ரீ ஃபாலில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து G is capital G m/r² அப்படின்னு பார்த்தோம், which means acceleration of a body is independent of the mass. ஏன்னா இங்கே m அப்படிங்கிறது வந்து mass of earth தான், earth, not the object. So G has nothing to do with, is independent of, G is independent of object's mass. G is independent of object's mass, and since that is the case அப்படின்றதுனால regardless of what the object is, a hollow object or solid object, எல்லாமே should fall at the same rate, but they are not. ஏன்? Because we have something that's called air resistance. Okay, and this air resistance so this air resistance prevent all objects from falling at the same rate, although there is only same amount of acceleration due to same amount of force being same amount of force is acting on all the objects that is falling under gravity. ஆனால் அதில் issue என்ன அப்படின்னா there is also air resistance acting up. As a result of that, not all objects fall at the same rate. So a lightweight object will take a lot of time because the air is pushing it up, while a heavyweight object will fall at a faster rate because the air is not able to provide any resistance. Okay, so இந்த ஐடியாவுக்கு வந்து எப்படி வந்து நிறையா பேர் வந்தாங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு கெலிலியோ வந்து லீனிங் டவர் ஆஃப் பீஸா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ இட்டலியில் இருக்குது. அங்கே வந்து அந்த லீனிங் டவர் ஆஃப் பீஸாலேருந்து நிறைய பொருளை கீழே போட்டு அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. ஸோ சின்ஸ் acceleration when objects are falling under gravity அப்படின்றப்போ இங்கே acceleration is because of acceleration due to gravity, and that is G. அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, when we talk about the motion பற்றி நம்ம பேசும்போது obviously the equation of motion changes. அப்போ G அப்படிங்கிறது வந்து நியர் எர்த்தில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்றதுனால equations of motionsல எங்கெங்கெல்லாம் A இருக்கோ அதில் ஃபுல்லாக நான் வந்து G போட்டு என்னால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ these are general equations of motion if the acceleration is A. These are equations of motion of freely falling bodies, which means the acceleration here is G. ஸோ என்ன நடக்குது, v equals u plus 80ன்றது v equals u plus gt ஆயிடுது. s equals ut plus half at square. s அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ், இங்கே வந்து ஹைட் வந்துடும். height is ut plus half gt square. v square minus u square is equal to 2as. so v square minus u square is equal to 2gh. so
ரெண்டு replacement தான். A becomes G, S becomes height, because we talk about the free fall, and free fall always happens perpendicular, and that's the thing. Okay, all right. ஸோ இதை நம்ம வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இந்த அப்ளிகேஷன்ஸை இந்த இக்குவேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக we can get a very good understanding of how the object is behaving under the influence of gravity. But most importantly, அதாவது வந்து ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது வந்து பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அண்ட் இது வந்து in terms of if the acceleration due to gravity is acting along the direction of the motion, acceleration is taken as positive. For example, let's say there is an object and it's falling towards the earth. அப்படின்னா இங்கே வந்து G is taken as positive. If I throw the ball away from earth, அப்படின்னா there G is taken as negative, because the acceleration is acting in the direction opposite to the direction of motion. But in the first case, in the first scenario, the second scenario, the object is moving and the acceleration is acting along the direction of motion. Okay, understood? All right. So next நம்ம என்ன கான்செப்ட்டுக்கு வந்து போகிறோம் அப்படின்னா mass and weight அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு வந்து போகிறோம். And this is how we will be able to understand the difference between how an object is felt over different places. So mass அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா it is the measure of its inertia, or we can also say that mass is defined as the amount of matter contained in it. So any object will have some sort of amount, some sort of matter contained in it, and the measure of that amount is what we define it as mass. Greater the mass, greater is the inertia. இதை நம்ம முன்னாடியே வந்து பார்த்துட்டோம். So அதனால an object it remains whether the object is on earth, the moon, or even எங்க இருந்தாலும் சரி, mass never changes, and the unit of mass is kilogram. It is constant across the universe. Across universe. Mass of an object, of course, across universe, it's constant. It doesn't change from place to place. On the other hand, weight, how do we define weight? Now the earth or any planetary object attracts every object with a certain force, and this is dependent on the mass of the object. Okay, so and acceleration due to gravity, of course. So அந்த ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் தான், அந்த ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் அப்படி அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம வந்து வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். So we already know from second law of motion F equals ma, and if I replace a by g, I know that mg அப்படின்னு எனக்கு தெரியும், F equals mg அப்படின்னு. So let's say that an object of m அப்படின்னு இருக்குன்னா, that object will be pulled or attracted by the earth, and that will produce a force. So in the earth oda gravity வந்து is producing a force, correctா? அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் weight of an object, and weight is represented in Newton, and weight varies depending on where you are in this universe. So let's say that you are on earth, the g is 9.8, and hence the force will be different. If you go to moon, the g is very, very less than the g of earth, and hence you will feel something that's called weightlessness. So that's the major difference between mass and weight. Okay, so F equals ma அப்படிங்கிறது வந்து when it's being pulled by gravity, we said as F equals mg. Alright, so இதனால தான் வந்து let's go to moon அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அங்கே போகும்போது வந்து astronauts they feel weightlessness, and they just bounce around because they're not able to deal with that kind of weightlessness. அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிராவிட்டியே இல்லை அப்படின்றப்ப வந்து நம்மளோட உடம்பு நம்மளால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஓகே, so as a result of that you feel weightlessness when g is less. So let's say the g of a planet A is less than the g of planet Earth. If this is the case, apna you feel weightlessness. Let's say the g of planet A is greater than g of E, you feel extreme weight, like more weight. You would feel more weight.
more weight, and the weight is just the force that the gravity is exerting on an object with mass. ஸோ உங்கள் மேலே அந்த அந்த ஈர்ப்பு அப்படிங்கிறது எப்படி உங்களை பிடிச்சி இழுத்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுது அப்படிங்கிறதான் யூ ஆர் ஃபீலிங் ஆஸ் கிராவிட்டி. ஆல்ரைட். ஸோ இந்த ஒரு மூணில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதோட கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணி அதோட வெயிட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து இப்போ வந்து டெரைவ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see that. இப்போது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஆன் எர்த் அப்படின்னா வந்து அது வேறு மாதிரி இருக்கும். அதே நேரத்தில் வந்து வெயிட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த மூன் அப்படின்னா இட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் வித் விச் த மூன் அட்ராக்ட்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ வெயிட் of an object in moon is proportional to the force with which moon attracts the object. Moon attracts the object. அப்போது நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து மாஸ் மாறாது. ஸோ எம் மாஸ் இருக்க போகுது. ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் எம் as the mass of an object. Gravitational constant is a constant, so that is not going to change. Mass of moon is going to change. This is mass of moon, and of course radius of moon. ஸோ இதை நான் வந்து எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனில் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் இஸ் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஜஸ்ட் வெயிட். ஸோ வெயிட் ஆஃப் அன் பாடி இன் மூன் இஸ் ஈக்குவல் டு universal gravitational constant mass of moon times mass of an object divided by the radius of moon square. Okay, now இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ வந்து கொடுக்க போகிறேன். mass of moon அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா it is mm 7.36 into 10 to the power 22 kilogram. That's the mass of moon. Radius of moon is somewhere around 1.74 times 10 to the power 6 meters. Okay, ipo I'm just substituting these values. So let's see what is the value in the g. Obviously let's just keep it g. Mass of moon is 7.36 into 10 to the power 22 times, let's say the mass of an object is m அப்படியே இருக்கட்டும், divided by r square is going to be 1.74 times 10 to the power 6 whole square. Solving will give me Wm equals 2.431 into 10 to the power 10 gm, because we have gravity, we have constant of proportionality and m. Okay, இதே மாதிரி பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து weight in earth will give me 1.474 into 10 to the power 11 gm. ஸோ எனக்கு வந்து இதை equate பண்ணும்போது let's say that if I equate Wm by We, what I understand is the weight of an object on moon is 1/6 the weight of an object is just 1/6 of its weight on earth. So weight on moon is equal to 1/6 weight of earth. So let's say that you are 60 newtons on earth, you would be 10 newton on moon, and that is the definition. Okay, so இந்த செஷனில் நம்ம இவ்வளோ விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதை வந்து இந்த செஷனில் இதோடு நம்ம வந்து நிறுத்திக்கிறோம். லெட்ஸ் try to regroup at some other time to learn other concepts of this chapter, gravitation. Thank you so much. And again, தலைவர் ஸ்டைலில் சொல்லணும் அப்படின்னா கரெக்டாக படிக்கணும். Okay, see everyone. Bye bye.